UK. Okay. Okay, so that would be the dominating part of UK. Have you got the clue? কোন কারণে স্কটল্যান্ড এবং আয়ারল্যান্ডের সাহিত্যকে স্বীকার করেনি ব্রিটেন? যদি স্বীকার করে তাহলে বোঝাবে যে তাদের সাহিত্য, দ্যাট মিনস স্কটল্যান্ড এবং আয়ারল্যান্ডের সাহিত্যও ব্রিটেনের সাহিত্যের থেকে অনেক বেশি সমৃদ্ধ। দিস ইজ দ্য রিজন। কিন্তু এটা পোল্যান্ড এবং জার্মানির ক্ষেত্রে হয় না। ওকে, দ্যাট ইজ দ্য our concern is the influence of ocean, that means the Scotland, the Ireland in comparative literature. In other nations like France, Italy and Poland, they tried to establish their national identity by rediscovering the past, and they did it by translating the best literature of other nations. Okay, so they tried to, other country, that is the France, Italy and Poland, they also tried to establish their identity. What type of identity? That means cultural identity and literary identity. And for this reason, they started translating so many texts, so many literature from other countries. তারা চাচ্ছে যে আমরা কি করব, আমাদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করব। এই জন্য তারা মরিয়া হয়ে খুঁজতেছে অন্য দেশের সাহিত্যগুলো, এবং অন্য দেশের সাহিত্যগুলোকে কি করছে, তাদের নিজের ভাষায় কি করছে, ট্রান্সলেট করছে। কারা? ইটালি, ফ্রান্স অ্যান্ড পোল্যান্ড। কারণ তাদের এখানে তাদের সাহিত্যের সাথে অন্যদের কোনো কম্পিটিশন নাই, যেটা হলো ইউকের ক্ষেত্রে আছে। ইউকের মধ্যে দেয়ার ইজ এ কম্পিটিশন অ্যামং স্কটল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড অ্যান্ড ব্রিটেন। ওকে, সো দে ডিড সো, অ্যান্ড দিস are the reasons why Macpherson is taught in Italy, France and Poland, but not in Britain. So in this way, so these are the reasons that Macpherson was taught in Italy but not in Britain. What is the reason? যদি ব্রিটেনে পড়া হয় তাহলে ইউকের মধ্যে ব্রিটেনের গুরুত্ব কমে গিয়ে কার সাহিত্যের গুরুত্ব বেড়ে যাবে? আইরিশ এবং স্কটল্যান্ডের সাহিত্যের গুরুত্ব কমে যাবে। কিন্তু পোল্যান্ড এবং ফ্রান্সের ক্ষেত্রে এই সমস্যাটা নেই। এই জন্য ম্যাকফারসন তাদের দেশে পড়ানো হয় এবং ব্রিটেনে পড়ানো হয় না এবং গুরুত্ব দেওয়া হয় না। অ্যান্ড দ্যাট টার্ম ইজ কল্ড, that is called the imperial perspectives. Imperial perspectives, what is the definition of imperialism? Imperialism is the direct control of the powerful country to the less powerful country. That is imperialism. But there is another term that can be called cultural imperialism. What does it mean? It means that your culture is less important and my culture is more important. So culturally, if any country or any nation tries to dominate the less enriched cultural country, that is called cultural imperialism. And that can also be called literary imperialism. What is the literary imperialism? That our Shakespeare is the greatest poet of this globe. And poet and dramatist? Yeah, of course poet. Why? Because Shakespeare, they placed it. That is, whenever I will say that our literature is great, at the same time I will also be claiming that your literature is not great. So imperial perspectives, that imperialism can be occurred in terms of literature and culture. Okay, in cultural perspectives, that is our culture is great. আমরা বাবাকে অথবা চাচাকে বাবা এবং চাচার নাম ধরেই ডাকি, ইট ইজ আওয়ার কালচার, দ্যাট ইজ গ্রেট। আপনারা সবাইকে কাউকে আপনি বলেন, কাউকে তুমি বলেন, কাউকে তুই বলেন, এটা কোনো কালচার হতো? তার মানে কি, তাদের কালচারটা যেটাই হোক সেটা কি গ্রেট। দ্যাট ইজ কল্ড কালচারাল ইম্পেরিয়ালিজম। দ্যাট মিনস a country, if a country tries to dominate other country on the basis of culture, that is called cultural imperialism. If a country tries to dominate other country on the basis of literature, that is called literary imperialism. That means our literature is great and your literature is popular. আপনার সাহিত্যের কোনো রাইটারেরই খুঁজে পাওয়া যায়, ওকে? আর আমাদের লিটারেচার কি আছে? আমাদের ভার্জিল আছে, হোমার আছে, সক্রেটিস আছে, ইউরিপিডিস আছে, so many literature আছে, and that is called literary imperialism. Literary
imperialism. Okay, that happened in Europe at the time. But that picture, so this picture was changed radically when we turned to consider the way which Europe was projecting itself on the rest of the world and the American Revolution in 1776. এই যে যখন পরিস্থিতি ইউরোপের কি পরিস্থিতি, that is situation of cultural imperialism, literary imperialism, and that situation was demolished for the after the independence of America, that is in 1776. It means that America is an English speaking country, and in case of Europe, Britain is the English speaking country. They said that English literature and English language and English culture is the great culture. But whenever America got independence in 1776, he said that yes, our language is also English, our culture is also English, and we have also a literature. So the cultural monopoly done by the European countries, especially from England, that cultural dominance, cultural monopoly, imperial monopoly and literary monopoly, all monopoly changed radically after the independence of America in 1776. Scottish, they have been using English language, but their language is dialect. সিলেটিরা বাংলা বলে না, কিন্তু তারা তো বলতে পারে না, আমরা তো বলতে পারি তোমার বাংলা তো আমি বুঝি না। এই জন্য আমাদের ভাষাগুলোর মধ্যে কাকে স্ট্যান্ডার্ড ধরা হয়েছে, যে গ্রেটার কুষ্টিয়া অঞ্চলের ভাষাগুলোকে ধরা হয়েছে স্ট্যান্ডার্ড ধরা হয়েছে। ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রিগুলোর মধ্যে দ্য নর্দার্ন দ্য ফনেটিক্স APA Association of Phonetic Association that was established based on the language. কোনো দেশের ভাষাকে আপনাকে স্ট্যান্ডার্ড ধরতে হবে। যদি সিলেটি ভাষাকে স্ট্যান্ডার্ড ধরা হতো তাহলে সিলেটি ভাষায় হচ্ছে আমাদের রেডিও টেলিভিশনে সংবাদ পড়া হতো, সিলেটি ভাষায় আমাদের সাহিত্য লেখা হতো, সেটা ধরা হয় না স্ট্যান্ডার্ড। That is the Sileti language is not the standard form of Bengali. What is the standard form of Bengali? Standard form of Bengali that is taken from the greater Kushtiarism. Because that was taken and that was decided by the scholars of the country. In the same way, in case of England, they maintain that the northern England's English will be dominated as the standard form of English. But after getting the independence, America said that yes, our language is English. Okay, but so we have also our literature. So the situation, what is the situation? That is the cultural monopoly, literary monopoly, and also national monopoly or the other monopoly. All monopolitical aspects initiated by the Britain that was changed radically. Okay, and in the early 19th century, the revolution of Latin America, and with that inspiration, Latin American revolution was there, and a similar process rupture in Spain. Okay, Spain, they also use their Spanish language, and that is quite surrounding country, England. And so when America, in Latin America, when they had revolution in terms of their cultural identity, same kind of revolution started in Spain. এতক্ষণ পর্যন্ত ওশিয়ান সার্কেলে স্পেনের আমরা কথা শুনিনি, ইটালি এবং ফ্রান্সের কথা শুনেছি। But after the independence of America, Spain and Latin American countries, they were inspired with their idea of nationality and the cultural roots or literary roots. Okay, and the vexed question as to whether an author like Anne Bradstreet could be considered an American. তখন কথা আসলো, okay, there is a literature, there is a term, diaspora literature, isn't it? Diaspora people কি, যিনি কোনো একটা দেশে বাস করেন কিন্তু উনি ওই দেশের অধিবাসী না। Okay, যেমন আদিব খান has been living in Australia and he has been producing literature in English, but the Austrian literature say that this literature is not the part of Australian literature. They say that it is diaspora literature. Diaspora কি? That means এই রাইটার জন্মগ্রহণ করেছে কোথায়? বাংলাদেশে, এরপরে অস্ট্রেলিয়াতে এসে ইংরেজি ভাষায় কবিতা লিখছে। So such kind of writer can be called diaspora literature. But in case of T
T.S. Eliot, England বলছে, T.S. Eliot was born in America, and next time T.S. Eliot shifted in Britain, and in 1913 he published J. Alfred Prokop, Love Song of J. Alfred Prokop. Okay, and he got British citizenship in 1928. ব্রিটেন বলছে যে টিএস এলিয়টের যে সাহিত্য সেটা ইংরেজি